let's move on to the answer keys. Here I am discussing the question booklet with alpha code A. Please note the question booklet with alpha code A. Question number 1. What is the correct chronological order of the following events? Kerala history based question aanu. Palyam Satyagraha 1947 aanu year. Guruvayur Satyagraha 1931. Kuttamkulam Satyagraha 1946. Malayali Memorial 1891. So chronological order vechu nokkumbol option B is the right answer. Question number 1, option B is the right answer. First comes Malayali Memorial in 1891. Second, Guruvayur Satyagraha 1931 to 32, and then Kuttankulam Satyagraha 1946, and the fourth one Palyam Satyagraha 1947 to 48. And the second question, which of the following historic novels are not written by Sardar K.M. Panikkar? Answer option D, Ramaraja Bahadur Martanda Verma. That is the answer, which is not written by. And third one, the path of the father belief is associated with whom? Vaikunda Swamigal. The path of the father concept is associated with Vaikunda Swamigal. Option C is the right answer. And question number 4, which of the following statement regarding Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai is or are correct? The options are: Ramakrishna Pillai became the editor of Kerala Panchika newspaper in 1901. Ramakrishna Pillai was arrested and exiled from Travancore in 1910. Ramakrishna Pillai was the founder and publisher of the newspaper Swadeshabhimani in 1906. Ramakrishna Pillai was elected to Srimulam Assembly from Neyatinkara in 1908. Here the right answer is option C. That means the statements 1 and 2 are correct. He became the editor of Kerala Panchika newspaper in 1901 is right. Ramakrishna Pillai was arrested and exiled from Travancore in 1910 is correct. Both these statements are correct. So option C is the right answer. And moving on to the question number 5, consider the following pairs of authors and their works. 1. Parvati Nenmani Mangalam. നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് പുനർജന്മം. അന്ന ചാണ്ടി, കാലപ്പകർച്ചകൾ. അക്കമ്മ ചെറിയാൻ, 1114 കഥ. ലളിതാംബിക അന്തർജനം, അഗ്നിസാക്ഷി. ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെയർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർസ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ്? സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ലൈക്ക് 1 and 2 are incorrect. പാർവതി നെന്മണി മംഗലം പുനർജന്മം. ഓപ്ഷൻ പാർവതി നെന്മണി മംഗലത്തിൻ്റെ വർക്ക് അല്ല പുനർജന്മം. അന്ന ചാണ്ടി എഴുതിയ വർക്ക് അല്ല കാലപ്പകർച്ചകൾ. സോ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ വർക്കാണ് 1114 കഥ. ലളിതാംബിക അന്തർജനം എഴുതിയ നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി. Which one of the following is not a part of the preamble of the Indian Constitution? Question number 6 ആണ് കേട്ടോ. Option socialism, secularism, democracy and federalism. Here the right answer is federalism, which is not a part of preamble of Indian Constitution. Federalism is the answer. Socialism, secularism, democracy, ഈ മൂന്നും it is part of preamble of Indian Constitution. This is a repeated question in the PSC. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാനാണ് ഓപ്ഷൻസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. Parliament cannot amend the provisions which form the basic structure of the Constitution. This was ruled by the Supreme Court in Keshavananda Bharati case. Keshavananda Bharati കേസിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു റൂള് നിലവിൽ വന്നത്. That means Parliament cannot amend the provisions which form the basic structure of Constitution. പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമില്ല.
And ninth one, the first protocol to ban the emissions of chlorofluorocarbons in the atmosphere was made in. This is a very important question and also the repeated one. The first protocol to ban the emissions of chlorofluorocarbon. എവിടെയാണ്? മോൺട്രിയലിലാണ്. Options Geneva, Paris, Montreal and Florida. The correct answer is Montreal. Question number 10. ഒരു general knowledge or current affair question ആണ്. Parak, P-A-R-A-K-H. Parak, which was seen in the news recently, is a portal associated with which field? Current affair question, also related with our learning or teaching profession. That is student learning assessment. That is the answer. Investment advice ano, student learning assessment ano, custom clearance ano, defense acquisition. These are the options. So Parak is a portal, web portal associated with student learning assessment. Moving on to the 11th question. The concept of fundamental duties in Indian Constitution was taken from which country? Options USSR, USA, Germany and UK. The correct answer is option A, USSR. USSR നിന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും ഒപ്പം തന്നെ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, പ്രിയാമ്പിളിലെ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് USSR നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 12, question number 12. Who can remove the president and members of Public Service Commission from the post? Options President, Governor, Chief Minister, Speaker. The correct answer option A, President. President has the authority to remove the president and other members of Public Service Commission. Question number 13. In which year the Protection of Women from Domestic Violence Act came into force? Options 2006, 2003, 2009 and 2008. The correct answer is 2006. In 2006, the Protection of Women from Domestic Violence Act came into existence. Question number 14. The first country which legally allows its consumers to use cryptocurrency. Cryptocurrency is a digital currency which is an alternative form of payment created using encryption algorithms. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ്. അതിനുള്ള ലീഗൽ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് കൺട്രിയാണ്? എൽ സാൽവഡോർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻസിൽ മൊറോക്കോ, ടുണീഷ്യ, എൽ സാൽവഡോർ ആൻഡ് അൾജീരിയ. Correct answer El Salvador. Very important question. Repeated one too. Question number 15. Which of the following constitutional amendments provided for the right to education? വളരെയധികം PSCയിൽ വളരെയധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 86th അമെൻമെൻറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷനിൽ 87th, 88th ആൻഡ് 89th അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 86th അമെൻമെൻറ്റ് 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കമ്പൽസറി ആൻഡ് ഫ്രീ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിക്കിൾ 21A ബേസ് ചെയ്ത് നിലവിൽ വന്ന ആക്ട് ഓർ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് 86th അമെൻമെൻറ്റ്. Then we move on to the questions based on teaching and English language and literature. And 16th question, which of the skills can be called as productive skills? Options listening and speaking, speaking and writing, reading and writing, listening and reading. വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽ. പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽസും റിസപ്റ്റീവ് സ്കിൽസും ഉണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. റിസപ്റ്റീവ് സ്കിൽസ് മീൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നു, സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓർ സ്പീച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴും കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യാണ്. റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ റിസീവ് ചെയ്യാണ്, നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ആയിട്ട് അത് കേൾക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസീവ് സ്കിൽസ് ആണ് അതല്ലേ. സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട്, സ്പീച്ച്, ഒപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസീവ് സ്കിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ആലോചിക്കുക, റിസപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസാണ് ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ്, ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആർ ദ productive skills. So receptive skills and productive skills. Question is productive skills. Which are the productive skills? So speaking and writing, option B is the right answer. And question number 17. Which of the following cannot be considered as a name of CCE? CCE, continuous and comprehensive evaluation. It's a form of or process of assessment mandated by Right to Education Act in India in the year 2009. So CCE, continuous and comprehensive evaluation ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുട്ടിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് എല്ലാ ഏരിയയിലും, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡി, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് cannot be considered as an aim of CCE എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ്: emphasizing continuity and regularity of assessment. കണ്ടിന്യൂവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് CCE. മേക്കിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് ത്രൂ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്. ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ത്രൂ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മീൻസ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പഠിതാവിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്, ഏത് ഏരിയയിലാണ് കുട്ടിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി, അത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം, അത് കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതിനുശേഷം അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ അതിന് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ ആ കുട്ടിയിലുള്ള ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് അല്ല, അത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ അതും CCEയുടെ ഭാഗമാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എൻഷുറിങ് ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോഗ്നിറ്റീവ്, എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ. അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിനെ മാത്രമല്ല വിലയിരുത്തേണ്ടത്, കോഗ്നിഷൻ മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രെയിൻ, ഹെഡ്, നമ്മളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒപ്പം തന്നെ എഫക്റ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ബോഡിലി ആക്ഷൻസ്. കുട്ടികളിലെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ചിലപ്പോൾ കയ്യിനോ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കൊഗ്നിറ്റീവായിട്ട്, എഫക്റ്റീവായിട്ട്, മോട്ടോറായിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലും കുട്ടിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ടീച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പങ്ങളില്ല എന്ന് ടീച്ചർ എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തതെന്നാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി, റെക്കോർഡിംഗ് ദ സ്കോർസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ലേണേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ. കുട്ടിക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഒരു കൊല്ലം അവസാനം, അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമാണോ? അല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായിരുന്നു, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ല. അന്ന് ഒരു ആനുവൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമിൻ്റെ അവസാനം നടക്കുന്ന എക്സാമിന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് കുട്ടിയുടെ ഒരു ലേണിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ന് അതല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് CCE. Question number 18. Some of the famous learning theories and its propounders are given below. You have to match them appropriately. So Jean Piaget, trial and error theory; Vygotsky, classical conditioning; Kohler, cognitive development theory; Thorndike,
insight theory, socio-cultural theory. These are the options. And Jean Piaget. Namkariam Piaget belongs to which group? He spoke mostly about cognitive theories related to brain. So, cognitive development theory. He has propounded 4 stages for the theory: sensory motor stage, ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, cat experiment that was conducted by Thorndike. He has conducted an experiment based on cat. He placed a cat in the puzzle box. ആ ക്യാറ്റ് ഒരു പസിൽ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് പുറത്തൊരു സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ പസിൽ ബോക്സിന് കുറേ പഴുതുകളുണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതിന്ന് പുറത്ത് കടന്നാൽ ഈ സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് കിട്ടും. ദ കാറ്റ് tries different methods, fails, it tried, fails, and after many efforts the cat managed to get out of the puzzle box and to have the scrap of fish. So try ചെയ്യുന്നു തെറ്റുന്നു, try ചെയ്യുന്നു തെറ്റുന്നു, അങ്ങനെ സ്വയം trial and error method ആണ്. It was conducted, the experiment was conducted by Thorndike. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. It can be related to Thorndike, trial and error. And Jean Piaget ഞാൻ പറഞ്ഞു cognitive development theory. And Vygotsky is a person who always propagated about the importance of society or socio-cultural importance in learning. ZPD ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ people around him or her. So socio-cultural theory, that is Vygotsky's socio-cultural theory, that is the right answer. And Kohler's insight theory ആണ്, based on insight theory. Kohler is very famous. So the correct answer is option C, Jean Piaget, cognitive development theory; Vygotsky, socio-cultural theory; Kohler, insight theory; Thorndike, trial and error theory. 19th question. Combination of both face-to-face and traditional classroom methods with e-learning is used to create a hybrid approach to learning. Which type of learning is referred here? ക്ലാസ്റൂമിലെ പോലെ ടീച്ചറും കുട്ടിയും നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒപ്പം തന്നെ ഇ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് ലേണിംഗ് ആണോ, സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ്, അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ്? ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്, 2 types ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ഒരു സിമിലർ ഓപ്ഷനാണ്, തെറ്റ് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു വീക്ക്ലി പെർ വീക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ബ്ലെൻഡഡ് ബട്ട് നോട്ട് ദ സെയിം. സിങ്ക്രണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്ലസ് വെർച്വൽ ലേണിംഗ്, കുട്ടികളെയും ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും ഇൻസ്ട്രക്ടറെയും നമുക്ക് വെർച്വലി കാണാം എന്നല്ലാതെ നേരിട്ട് ഡിറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ്, ദ ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് വിത്ത് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഓർ വെർച്വൽ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്ക്രണസ്. ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒപ്പം തന്നെ വെർച്വൽ ഓർ ഇ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. So the correct answer is blended learning. Question number 20. Which of the statement is not correct about pedagogic analysis? Pedagogic analysis means the logical and systematical breaking up of the curriculum. നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആ കരിക്കുലത്തിനെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, കുട്ടികൾക്കത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായി എത്തിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക.
അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുക. ഓപ്ഷൻസ്: ദ സോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ് ഇസ് ടു മേക്ക് ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് മോർ സയൻറ്റിഫിക്, ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇംപ്രസീവ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി: ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ്. ഇവാലുവേഷൻ അത് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണോ? Option C: it is the analysis done by the teacher. Pedagogic analysis done by the pedagogue. Pedagogue means teacher. So it is a correct statement. Option D: content analysis is the main aspect of pedagogic analysis. Content analysis. It is a part of pedagogic analysis. Pedagogy എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം കരിക്കുലത്തിന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് കോണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ്. സോ അതും റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് സർട്ടൻലി ഷുവർലി ദ പാർട്ട് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ്. പെഡഗോഗി കരിക്കുലത്തിന് മൊത്തം നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എഫക്റ്റീവായി എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കുട്ടികൾ സ്വാംശീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് സർട്ടൻലി എ പാർട്ട് ഓഫ് പെഡഗോഗിക് അനാലിസിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. Name the Shakespearean critic who argues that Macbeth begins by unleashing the terrible threat of destructive maternal power and demonstrates the helplessness of its central male figure before that power. Options: Marlene French, Caroline Spurgeon, Karen Thompson, Janet Edelman. മാക്ബത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്രിട്ടിക്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, ഒരു കോട്ടാണ്: ബൈ അൺലീഷിങ് ദ ടെറിബിൾ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെറ്റേണൽ പവർ. മെറ്റേണൽ പവറിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ലേഡി മാക്ബത്ത്. കൺസിഡറിങ് ലേഡി മാക്ബത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്. ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രൽ മെയിൽ ഫിഗർ ബിഫോർ ദാറ്റ് പവർ. സെൻട്രൽ മെയിൽ ഫിഗർ Macbeth becomes powerless before the power of Lady Macbeth. The quote is given by the critic Janet Edelman. Option D is the right answer. Janet Edelman. Question number 22. The School for Scandal was first performed in London at blank on 8th May 1777. 1777 is a familiar year. നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കും സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ. ബട്ട് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡ്രൂറി ലൈൻ തിയേറ്റർ. ലണ്ടനിലെ ഡ്രൂറി ലൈൻ തിയേറ്ററിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വൈഡ്ലി അഡ്മയർഡ് പ്ലേ ഓൾസോ. ഓപ്ഷൻസ്: കോവന്റ് ഗാർഡൻ, ലണ്ടൻ കൊളോസിയം, ഡ്രൂറി ലൈൻ ആൻഡ് ബാർബിക്കൻ. So, Drury Lane Theatre is the right answer. Number 23. Upon his return to Hertfordshire, whose death does Jack announces to Miss Prism and Dr. Chasuble? Options: Algernon, Cicely's brothers, Cicely's sisters, Ernest's. ഹേർട്ട്ഫോർഡ്ഷെയറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ജാക്ക് ആര് മരിച്ചു എന്നാണ് മിസ് പ്രിസത്തിനോടും ഡോക്ടർ ചോസിബിളിനോടും പറയുന്നത്. ജാക്കിന് ഒരു ഇമാജിനറി ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒറിജിനൽ അല്ല. ആൾ പറയുകയാണ്, ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ആൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പുറത്തേക്ക് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ഇമാജിനറി ഒരു ബ്രദറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏർണസ്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ പറയാണ് he has died. Question number 24. Higgins claims that English is the language of options: the Queen, the noblest race, Shakespeare, Milton and Bible, the elite class. Higgins is a main character in Bernard Shaw's play The Pygmalion. He is a professor of phonetics who plays Pygmalion to Eliza Doolittle's Galatea. So
Here he claims like English is the language of Shakespeare, Milton, and the Bible. Question number 25. What does Nora bring into the cottage at the beginning? A question from The Riders to the Sea. First scene തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. It's a one-act play. In the first scene we can see Nora, the little sister of Bartley and Michael. Nora വരുന്നത് തന്നെ ഒരു bundle of clothes പിടിച്ചിട്ടാണ്. It was given by the young priest. Priest ഒരു bundle of clothes കൊടുക്കുകയാണ്. It was the belonging of one who has dead. ആരോ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. So they were searching for their lost brother Michael. അപ്പോൾ a bundle of clothes പിടിച്ചിട്ടാണ് നോറ വരുന്നത്. So what does Nora bring into the cottage at the beginning of Riders to the Sea? The bundle of clothes. So ഇവിടെ The Riders to the Sea പ്ലേയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല. So we might be confused. Nora is a character from which work? So she is a character from Riders to the Sea. So the answer is option C, the bundle of clothes. Question number 26. Which is not one of estrogen's characteristics? Waiting for Godot. Estrogen. Estrogenന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം read the options. Weakness, poor memory, egotistical, sadistic. These are the options. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം estrogen is very weak compared to Vladimir. Poor in memory, എൽഷിമോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോവുകയാണ്. ഈഗോട്ടിസ്റ്റിക്കൽ ആണോ? സാഡിസ്റ്റിക് എപ്പോഴും ഡൾ സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാഡിസ്റ്റിക് മീൻസ് ഡിറൈവിങ് പ്ലഷർ ഫ്രം ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ ഓൺ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് സാഡിസ്റ്റിക്. സോ സാഡിസ്റ്റിക് ആണ് സംടൈംസ്. He throws up bad words on Vladimir. So which is not one of estrogen's characteristic? Egotistical is the right answer, option C. Egotistical means centered on oneself, self-centered, very selfish ആണ് ആ characteristics ആണ്. It is not part of estrogen's character. Question number 27. What is the name of the restaurant where Happy and Biff take Willie? Question from Death of a Salesman. Happy and Biff, രണ്ട് ആൺമക്കളും കൂടി വില്ലിനെ, their father വില്ലി ലോമാൻ, അച്ഛനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. The correct answer is Frank's Chop House. They are there for the dinner. ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So Frank's Chop House, that is the name of the restaurant. In question number 28, for what does Tom pay membership due with the money earmarked for the electricity bill? So Tom, a character from Glass Menagerie. So the options: the Society of Poets and Writers, the Union of Merchant Seamen, the Union of Industrial Shipping Clerks and Stockmen. Option D, the United Brotherhood of Seamen. Tom pay membership dues of the Union of Industrial Shipping Clerks and Stockmen with the money he saved for paying electricity bill. Question number 29. Nagamandala is based on two folk stories which Karnad heard from his guru. So very simple question, commonly discussed question. Girish Karnad was considered as a prominent figure in Indian literature, and he considered A.K. Ramanujan as his guru, and many stories are there which says A.K. Ramanujan ആണ് ഈ കഥ
നാഗമണ്ഡല അതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡ്, നാഗമണ്ഡല കഥയുടെ ഒരു ത്രെഡ് കർണാടന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ്, കുറേ സ്റ്റോറികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ 2 ഫോക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ ഒന്നിൻ്റെ ത്രെഡാണ് നാഗമണ്ഡല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോറോഡ് ഫ്രം A.K. Ramanujan. Very direct question. And question number 30, Elaine Showalter's prime area of research was. Elaine Showalter related to feminism, towards the feminist poetics. The options: Electra complex and nymphomania, hysteria and hormones in women, hysteria and madness in women, madness and menopause in women. Elaine Showalter is a famous American feminist. Women as writers എന്നുള്ള ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്. But this is a very difficult question, I think. Her primary area of research, we may not be familiar with such a question. Works നമുക്കറിയാം, concepts of Elaine Showalter അറിയാം, പക്ഷേ this is a very deep question. So her area of research is hysteria and madness in women. Hysteria and madness in women. Option C is the right answer. Question number 31. According to Bharata, Rasa is the result of Vibhava, Anubhava and Vyabhikari Bhava combining to form. Vibhava, Anubhava, Vyabhikari Bhava നമുക്കറിയുന്നതാണ്. It is combined. വിഭാവയും അനുഭാവയും വ്യഭികാരി ഭാവയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് it deals to what? Options: Karuna Bhava, Shringara Bhava, Sthayi Bhava, Vibhatsa Bhava. Here the correct answer is option C, Sthayi Bhava. Sthayi Bhava means stable emotion, durable psychological state. So Vibhava, Anubhava and Vyabhikari Bhava combining to form Sthayi Bhava. That is the right answer. Question number 32. Where does most of the action in the novel The Bluest Eye take place? Repeated question in English PSC. Lorraine and Ohio is the right answer. Options: Princeton, Kentucky, Macon, Georgia, Crossville, Tennessee, Lorraine, Ohio. Nobel Prize winning author ആണ് ടോണി മോറിസൺ. ടോണി മോറിസൻ്റെ ദ ബ്ലൂവെസ്റ്റ് ഐ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ സെറ്റിംഗ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൊറെയിനിലെ ഒഹിയോ എന്ന പ്ലേസിലാണ് most of the actions are taking place in, and the year was 1940 to 41. 1941 എന്നുള്ള ഒരു ഇയർ അതിൻ്റെ പ്രെല്യൂഡിൽ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So Lorraine, Ohio, that is the correct answer. Option D. Question number 33. What do Baby Kochama and Kochu Maria have in common? The God of the Small Things by Arundhati Roy. Baby Kochama and Kochu Maria എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളെ ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. So confusing options are there. Options: they both hate the twins. They both live sedentary lives and watch television. They have both stolen jewels from the family safe. They are both Mamachi's daughters. So, ഇവിടെ മമാച്ചീസ് ഡോട്ടേഴ്സ് അല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും, നമുക്കറിയാം. കൊച്ചുമറിയ is a helping woman in the family and baby Kochama is the aunt. So they have both stolen jewels. Nothing related to stealing is mentioned there. So that is not the right answer. And the confusing options are: they both hate the twins. They both live sedentary lives and watch television. Here the correct answer is: they both live sedentary lives and watch television. So the correct answer is: they both live sedentary lives and watch television. Kochumaria is Mamachi and baby Kochama's housekeeper. Avarthe housekeeper aanu. She is very short. She can't. She doesn't speak English എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ she is leading a sedentary life as Kochumaria. So option B is the right answer. Then question number 34.
By profession, the protagonist of Roots and Shadows, Indu, is blank. So what was the profession of Indu in Roots and Shadows? So very simple question, very direct question. Indu is a journalist. And question number 35, who is Santiago's hero? Santiago is the old man and the sea, written by Hemingway. ഓൾഡ് മാൻ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾഡ് മാനും മെനോലിൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ലിറ്റിൽ ബോയ് അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജോ ഡിമജിയോ. That is Santiago's hero. And who was Joe DiMaggio? He was a professional baseball player. ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, വൈബ്രൻറ്റ് നേച്ചർ ഒക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ ജോ ഡിമെജിയോ വാസ് an active, very professional baseball player. So ജോ ഡിമെജിയോ ആണ് സാന്റിയാഗോ ദ ഓൾഡ് മാൻ എപ്പോഴും അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ. He is an ultimate hero for him. Very young, very skilled, very strong and resilient. So these qualities of Joe DiMaggio attracted Santiago. Santiago, the old man, വയസ്സായിട്ടാണെങ്കിലും കണ്ണുകളിലൊക്കെ so vibrant eyes എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. His eyes are very vibrant. Old, the age cannot do anything in this man. He is always very determined, very active, vibrant. So Joe DiMaggio, the baseball player, is hero. Question number 36. With whom does Napoleon play cards at the end of the novel Animal Farm? Animal Farm, a novel written by George Orwell. Napoleon, one of the important characters who represent Stalin, and he plays cards at the end of the novel with Mr. Pilkington. ലാസ്റ്റ് ആ ഫാം ഹൗസിലുള്ള സീനിൽ നമുക്ക് കാണാം മിസ്റ്റർ പിൽക്കിങ്ടണായിട്ട് കാർഡ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ദേ ബോത്ത് ചീറ്റ് അറ്റ് എ കാർഡ് ഗെയിം, ബോത്ത് ചീറ്റ് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പിൽക്കിങ്ടൺ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Other options are Mr. Frederick, Mr. Johns, Mr. Wiltshire. So the correct option, Mr. Pilkington. Question number 37. What is the name of the village near Wuthering Heights? Options: A. Loch, B. Gimmerton, Heatherton, Purvey. So the name of the village near Wuthering Heights. We can remember there is a fictional village near Wuthering Heights and Thrushcross Grange. ഈ ഒരു വില്ലേജ് ഈ ഒരു നോവലിൽ നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദ വില്ലേജ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് an integral part because Heathcliff returns first to Gimmerton before he reappears at Wuthering Heights and Thrushcross Grange. ഹീത്ത്ക്ലിഫ് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഗിമ്മേർട്ടണിലേക്കാണ്. ഗിമ്മേർട്ടൺ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബിറ്റ്വീൻ വുതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രഷ്ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ച്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഗിമ്മേർട്ടൺ. എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, not much easy or not much difficult. Question number 38. E.M. Forster says that when the love ends, blank starts. Options: fight, hate, tolerance, care. On tolerance and essay, E.M. Forster gives the importance of love in personal affairs, and he says, of course, love is not important in public affairs. എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഫെയർസിൽ ലവ് കനോട്ട് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ലവ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ദ എസ്സേസ് നെയിം ഇസ് ഓൺ ടോളറൻസ്. സോ വി മേ തിങ്ക് ലൈക്ക് ടോളറൻസ് ഇസ് ദ ആൻസർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ഫോർ Forster says that when the love ends, what starts? When the love ends, care starts. The correct answer is option D, care.
Question number 39. The essay on the rule of the road by A.G. Gardiner is taken from the anthology. Very important and direct question. Easy. Options: Pebbles on the shore, Leaves in the wind, Windfalls, Pillars of Society. Pebbles on the Shore is a work by A.G. Gardiner. Leaves in the Wind also. Pillars of Society also. Windfalls is not a work of A.G. Gardiner. And our question is, On the Rule of Road is taken from which anthology? 1919 publish ചെയ്ത A.G. ഗാർഡിനറിൻ്റെ വർക്കാണ് Leaves in the Wind. This is the anthology from which On the Rule of Road is taken. And Pebbles on the Shore is also his work, which was published in 1916. Okay, let's move on to the next question. Question number 40. The Trumpet Club was published in The Trumpet Club, a journal first propounded by Richard Steele, then Joseph Addison was also a part of that, and the Trumpet Club was published in options: February 9, 1710, February 10, 1711, February 11, 1710, February 11, 1711. Very confusing options. Here we can remember that Tatler was published in the year 1710. Their year should be in our mind, 1710. And we will be confused about the date. February 11th and February 9th. And year is 1710, we are sure. So February 9th or 11th. The correct answer is February 11th. It was on a Saturday. Adu namukku ormikam, Saturday. Tuesday, Thursday and Saturday. 3 ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. So the Trumpet Club was a journal published in February 11, 1710. Option C is the right answer. Question number 41. Bacon says that to spend too much of time for studies is blank. Options: affectation, affection, sloth, studious. Very direct question from Of Studies of Francis Bacon. Francis Bacon പറയുന്നുണ്ട് കുറേ സമയം നമ്മൾ studies, reading will spend ചെയ്യാൽ it will be a part of sloth, laziness. ഒരു മുഷിപ്പുളവാക്കും നമുക്ക്. So the correct answer is option C, sloth. Sloth is the right answer. Question number 42. What is Iracalas? Iracalas, ആ word നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. It is a word from Jack Davis poem Aboriginal Australia. പക്ഷേ ഇവിടെ question, what is Iracalas? Options: Australian reptile, Australian tribe, Australian ritual, Australian language. ഈ പോയത്തിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് കാണാം, snapped shut the law book of my sadness, at Iracala's plea denied. So Iracala is a tribe of Australia, Aboriginal Australian tribe. So the correct answer is option B, Australian tribe. ഈ പോയത്തിൽ തന്നെ Warora men, other mention about McClarty's Run, വേറെ ഒരു ട്രൈബിനെ അതിൽ പറയുന്നത് മുറൈ ട്രൈബ്. ഇതൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ട്രൈബാണ്, മുറൈ ട്രൈബ് ആൻഡ് ഇറാക്കലാസ്. 43. The poem Africa is dash. So the poem Africa, David Diop. An ode, a dramatic monologue, a sonnet, an elegy. David Diopന്റെ poem Africa ഒരു ഓഡാണോ, dramatic monologue ആണോ, sonnet ആണോ, elegy. So the correct answer is a dramatic monologue. Mono means one person. So dramatic monologue. Here in this poem you can see the speaker seems to be in conversation with Africa. Africa-നെ personify ചെയ്യാണ് ഈ പോയത്തിൽ. So poet is likely to speak to the person Africa. So it is a dramatic monologue. Only one person is speaking and there is a silent listener, that is Africa.
Dramatic monologue and the characteristics namukariya. There will be a speaker, only one speaker, monologue, mono, one person. And there will be a silent listener, and the main content is explained through his or her talks. So here the author's narrative voice explains his mood and his attitude and his emotions towards his country, Africa. So it is a dramatic monologue. Of course, option B is the right one. And question number 44, the most important literary device employed in the poem "This is a photograph of me" is options: personification, hyperbole, enjambment, synecdoche. So personification, we know that is personal qualities are attributed to non-living things. Personification alla. Hyperbole, extreme exaggeration of things. I cried an ocean. ഞാനൊരു കടലോളം കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർബോളി, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 1000 ചോക്ലേറ്റ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഹൈപ്പർബോളി. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. ആ പോയത്തിൽ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് ഒന്നും ഹൈപ്പർബോളി ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എൻജാംമെന്റ്. വാട്ട് ഇസ് എൻജാംമെന്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ poetic technique in which the continuation of a sentence or clause moves across a line break. So സാധാരണ ഒരു ലൈൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് എ സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു പോയട്രി ടെക്നിക്കാണ്. സോ ദ വേർഡ് എൻജാംമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് റൺസ് ഓവർ, സ്റ്റെപ്സ് ഓവർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ചാടുന്നത്. അതാണ് ടു സ്ട്രാഡിൽ ഓർ എൻക്രോച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻജാംമെൻറ്റ്. A continuation is not there in a sentence or clause. It is break in between. So enjambment and synecdoche, a part represent the whole. So which literary device is used in the poem? Enjambment. This is a photograph of me. Original poem വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, എല്ലാ ലൈനും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. There's a sudden break. At first it seems to be there is a break in the line, a smeared break in the line, print, blurred lines and grey flecks. So ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിലല്ല ലൈൻ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. So that is enjambment. The correct answer is option C, enjambment. The sills in the house of 1,000 doors are cut in. Question number 45. A question from 100 doors. Sorry, a question from House of 1,000 Doors by Meena Alexander. So the options: iron, wood, bronze, red earth. The sills means the part just after the window. So windowsills in House of 1,000 Doors are cut in which metal or which substance? Poet's first lines le പറയുന്നുണ്ട്, this house has 1,000 doors, the sills are cut in bronze. Second line, there is the answer. The answer is bronze is the right answer, option C. Question number 46. Some of the idioms of the poem telephone conversation point out the general geography of options: Moscow, Washington, London and Paris. Answer is option C, London. Question number 47. How many stanzas does the poem "Because I Could Not Stop for Death" have? The correct answer is 6. 6 stanzas are there in the poem. Options: 5, 6, 7, 8. So 6 stanzas are there in the poem written by Emily Dickinson. Because I could not stop for death. And question number 48. How many speakers are there in the poem Home Burial? Standard question.
Options 1, 2, 3, and 4. The correct answer is option C, 3 speakers. How? It is 3. You can see in home burial, the man, the husband, and the wife, both of them, they lost their child. Home burial, that is the main theme. So, അച്ഛൻ അമ്മ ആ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒപ്പം തന്നെ who is the third person? That is, it is beginning with a third person narrative. So there is a persona, poetic persona too. So 3 is the right answer. There is a narrator, third person narrator. Question number 49. When was the poem Obituary published? Options 1970, 1971, 1972, 1973. And the correct answer is 1971. In the collection of poetry, Relations. Obituary was taken from the poetry collection, Relations, published in 1971. Option B is the right answer. Question number 50. In which collection was Night of the Scorpion published? അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Night of the Scorpion, Nazim S. Gale. It was taken from the anthology. The exact name, The Unfinished Man, The Exact Name, The Time to Change, Hymns in Darkness. These are the options. The correct answer is option B, The Exact Name. Next question, 51. In the poem, where the mind is without fear, reason is compared to a blank. Clear stream, clear cascade, heavenly shower, lake. These are the options. Where the mind is without fear, a song by Rabindranath Tagore. ആ സോങ്ങിൻ്റെ 7th ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം. 6th line, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts. So the clear stream of reason, yukti. So clear stream of reason. So reason is compared to clear stream in the poem or the song by Tagore. So option A, clear stream, is the right answer. Question number 52. The poem Daddy was written on October 12th. Which year? 1961, 62, 63, and 64. These are the options. Very confusing options. 1962 is the right answer. The poem Daddy by Sylvia Plath was written on, not published, written on 1962. 53. The poem A Prayer for My Daughter by Yeats is addressed to his daughter. What was the daughter's name? Options: Anne, Jenny, Laura, Amanda. So the correct answer, we all know, the daughter of Yeats, Anne. A-N-N-E, Anna or Anne or Annie. So option A is the right one. Question number 54. According to Bertrand Russell, blank is essential to the proper fulfillment of the teacher's functions. Options: advanced education, knowledge, intellectual independence, critical acumen. The correct answer is intellectual independence. So Bertrand Russell advocates intellectual independence for the proper functioning of a teacher. Modern day education or teaching in അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. It is based on the authority or the organization in which the teacher is working. ഇന്നത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ teachers, they are propagating not their own ideals or not the correct or ideological things, but what they teach or their teaching will be always influenced by the organization or the authority for their working.
ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയോളജി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സോ ടീച്ചിങ് ഒരു യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ളൊരു ടീച്ചിങ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് intellectual independence is needed for a teacher. A good teacher should teach independently. She or he should have the intellectual independence. തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഐഡിയോളജീസ് ഓർ ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ഇമ്പാർട്ടഡ്. തൻ്റേതായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനും ആ ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ Bertrand Russell advocates intellectual independence. It is essential to the proper fulfillment of the teacher's functions. 55. According to Dr. Radhakrishnan, the humanity is important because it teaches us about our own options, secrets, nature, intricacies, and self. Humanity is very important. Why? Because humanity will teach us about our own self. നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാൻ, നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ അറിയാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. സോ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ സയൻസ് എന്ന ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജിൻ്റെ കൂടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് or humanity also should be inculcated in the students. So self, it will help us to see our own self. Self, option D is the right answer. Question number 56. Blank is the turning point of incidence. Options: peripetia, catastrophe, hubris, denouement. These are our options. What is the turning point of incidence? Aristotle, theory of tragedy. ഒരു ട്രാജഡിയിലെ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഓപ്ഷൻസ്. പെരിപ്പെറ്റിയ യു നോ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പെരിപ്പെറ്റിയ? റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ. അതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു തകിടമറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. സോ ഒരു റെവലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് പെരിപ്പെറ്റിയ. കാറ്റാസ്ട്രോഫി ആൻഡ് ദെൻ ഹ്യൂബറിസ്, പ്രൈഡ് ആൻഡ് denouement. സോ ഹിയർ ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഒരു ഡ്രാമയിലെ ഒരു ട്രാജഡിയിലെ എല്ലാ കോൺഫ്ലിക്ട്സും പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് denouement. The correct pronunciation is denouement. Denouement is the point in a story in which the conflict is resolved. So denouement ആണ് ആൻസർ. ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. ഒരു ട്രാജഡിയിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു കഥ നമ്മൾ മൂവി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? catastrophe ആണോ? Catastrophe means what? Catastrophe is like often the conclusion. Catastrophe conclusion ആണ്. സോ അതുമല്ല. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു കഥയിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ്. അതുവരെ ഈസിയായി സ്മൂത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സൽ, തകിടമറിയാണ്. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് വരുമ്പോഴാണ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, പെരിപ്പെറ്റിയ. ദീസ് ആർ ദ ടേംസ് propagated by Aristotle. 57. According to Wordsworth, dash is not essential to poetry. Options: talent, meter, rhyme, and imagination. So the correct answer is meter. Wordsworth says that the language of prose can be used in poetry. He says there is no essential difference between the language of prose and metrical composition. So ഒരു prose നമ്മൾ എസ്സേയോ നോവലോ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ പോയട്രി. പോം വായിക്കുമ്പോഴും കവിതയുടെ ലാംഗ്വേജും പ്രോസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ മീറ്റർ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ പോയട്രി. സോ ഒരു പോയട്രിയുടെ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കായ മീറ്റർ
അത്യാവശ്യമല്ല ഒരു പോയട്രിയിൽ എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ്വർത്ത്, meter is not essential to poetry. And question number 58, the touchstone method is a modified method of. Suddenly when we hear the term touchstone method, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക touchstone method. മാത്യു ആർണൾഡ്, അതെ മാത്യു ആർണൾഡ് ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്. He borrowed it from whom? Edison. Edison is the right answer. Coleridge, Edison, Steele, Richard. These are the options. Edison is the right answer. And actually the touchstone method was greatly influenced from Longinus എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലോഞ്ചിനസിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതാണ്, ഒപ്പം തന്നെ എഡിസണിൽ നിന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതാണ്. And it is made so famous by Matthew Arnold. So the touchstone method is a modified method of Edison. Modified method of Edison. Option B is the right answer. Question number 59. Which cantos of Dante's Inferno are referred to in the essay Tradition and Individual Talent? ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ. ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൻറ്റോ 9 and 15, കാൻറ്റോ 10 and 20, കാൻറ്റോ 15 and 16, കാൻറ്റോ 20 and 26 ആണ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡാൻറ്റയുടെ ഇൻഫേർണോ കാൻറ്റോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 15, number 15 ആണ് കേട്ടോ. So it is not the right answer, or a right answer is not there in these options. So we can leave the question. Question number 60. Ode to a Skylark consists of how many stanzas? Options 19, 20, 21 and 22. The correct answer is option C, 21. 21 stanzas ആണുള്ളത്. 5 line ഉള്ള ഒരു stanzയാണ്. 5 lines each. So 21 stanzas of 5 line each. 5 line stanza ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉണ്ട്, ക്വിൻറ്റൈൻ ഓർ ക്വിൻറ്ററ്റ് എന്നാണ് പറയുക. വാട്ട് ഇസ് എ ക്വിൻറ്റൈൻ? ക്വാർട്രൈൻ നമുക്കറിയാം, 4 വരിയുള്ള സ്റ്റാൻസയെ ക്വാർട്രൈൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ക്വിൻറ്റൈൻ ഇസ് എ സ്റ്റാൻസ ഓഫ് 5 lines or quintet. So you can say Ode to Skylark consists of 21 quintets, 21 stanzas of 6 lines each. Let's move on to the grammar part in this question paper. Question number 61. Read the sentence and identify the grammatical error. The sentence is, it's raining, so we are not going out. We would get wet if we went out. ഇതിൽ 4 പാർട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സെൻറ്റൻസ്. ഇതിൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറർ എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഔട്ട്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ്, നോ എറർ. ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഡി, ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി നമുക്ക് നോക്കാം. വി വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഇഫ് വി വെൻറ്റ് ഔട്ട്. വി വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ്, നമ്മൾ പുറത്തു പോയാൽ മഴ നനയും. വി വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഇഫ് വി വെൻറ്റ് ഔട്ട്. സോ വെൻറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. We would get wet if we go out. So the grammatical error is in the tense and it is in the option D. And question number 62. Which of the following word means about to happen or threatening? About to happen, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഉടനെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക്. Options imminent, imminent, immanent, endemic. So correct answer is imminent. Imminent. Option B. There is a struggle in the imminent future. There is a problem approaching us in the imminent future. So sudden future, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ imminent എന്ന് പറയുക. About to happen. Eminent, we know eminent, he is an eminent personality നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. Means distinguished, distinguished person or famous person, eminent person എന്ന് നമ്മൾ പറയും. What is immanent?
Immanent means like intrinsic, innate, inherent. That is existing within. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള qualities or characteristics നെ നമുക്ക് immanent എന്ന് വിളിക്കാം. Intrinsic, innate എന്നാണ് അർത്ഥം. Endemic, which means regularly found among a group of people or within an area. An endemic. So here, imminent, about to happen means imminent. Question number 63. Choose the most effective word that is nearly same in meaning to the word benevolent. Benevolent enna vakkine similar aayittulla vaakku. Malevolent, we know malevolent is an opposite or antonym of benevolent. So you can strike out that. Benighted, benign, benumbed. Benevolent means very kind, kindly, kind-hearted. അതൊക്കെയാണ് benevolent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വളരെ ദയയുള്ള, very charitable. So similar word is like benign. Benign also means very gentle and kindly. So benevolent, similar meaning word or synonym is benign. Question number 64. It's based on an antonym. Opposite word ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Most effective word that is nearly opposite in meaning to the word sodden. S-O-D-D-E-N. It means soaking, soaked, saturated with liquid. ഒരു നനഞ്ഞ, soaked എന്നൊക്കെയാണ് meaning. Sodden means. So saturated, arid, soggy, marshy. So ഈ sodden എന്ന വേർഡ് പുതിയതാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും correct answer, because soggy means something which is very wet, or marshy also related to wetness, saturated also related to liquid or wetness. So ഇതിൽ odd one out ആയി നിൽക്കുന്ന വേർഡ് arid ആണ്. Arid is something which is very dry, having little or no rain. You can say it's an arid place. ഒരു dry place or dreary, dull, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ arid എന്ന് പറയും. So arid is the opposite of sodden. Sodden means very wet. So arid is the opposite or antonym. Question number 65. Out of the given alternatives, choose the one which means a qualified medical doctor who specializes in the treatment of diseases of the eye. A person who specializes in the treatment of eye diseases. So the correct answer is optician. Optician is the correct answer. Option B. Optician is a person qualified to prescribe and dispense glasses and contact lenses and to detect eye diseases. കണ്ണുകളുടെ ഡിസീസസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസസ് കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിഷ്യൻ എന്ന് പറയുക. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആണ്. ഹു ഈസ് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ്? ഓപ്റ്റോ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ. Spectacle നമുക്കറിയാം. Opt is related to eye. So optometrist is also a person related to eye, but the difference is like optometrist എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, he will take care of primary health of eye. That is primary health care for the eyes. ഒരു ഡോക്ടറാണ് optometrist. Is a doctor, he will take care of your eyes. But optician is a person who identifies the diseases and gives treatment. So right answer is optician. The next question, pick out the right word from the given words to fill in the blanks. Ritu made the blank error of asking for more. Ritu made the fateful error or feasible error, fatal error, fatidic error. A question based on diction or vocabulary. So here the right answer is option C, fatal error. She made a fatal error of asking for more food. Option C is the right answer. Fatal means deadly. സാരമായ, കാര്യമായ തെറ്റ്.
deadly or fatal error. Very serious error. Question number 67. Which of the following sentences follows the right word order? Grammatically, right word order, or which is the sentences in the right syntax, you can say. So options: I like the little peddler who has a crooked nose. Next, he visited the battlefield where Napoleon was defeated in his holidays. 3. There will be a meeting of all boys who play cricket and football in the long room at 4 o'clock. Last one, he killed the sparrow which was eating some crumbs with a gun. So here, right word order ഉള്ള sentence option A ആണ്. I like the little peddler who has a crooked nose. I like the little peddler. First clause ആണ്. Second clause, who has a crooked nose. The peddler has a crooked nose. So that is in the right order. Question number 68. Produce the correct sentence. So they have given you 4 sentences. P, Q, R, S. So we have to order it in the right way. From hate to realm of love and peace, for aesthetic appreciation of nature, a good teacher will take the child away through creative work and experimental learning. So here first we get which is the subject of the sentence. നമുക്ക് നോക്കാം. The subject will be a good teacher. So we can say option R is the first one. A good teacher will take the child away. Next sentence എന്തായിരിക്കും? Take the child away for aesthetic appreciation of nature. Then, from hate to a realm of love and peace. And the last one, through the creative work and experimental learning. So the right order is option B, RQPS. A good teacher will take the child away for aesthetic appreciation of nature. From hate to a realm of love and peace through creative work and experimental learning. That is the right answer, right order. So option B, RQPS will be the right one. Question number 69. Choose the exact meaning of the idiom to make stock of. To make stock of എന്ന ഇഡിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം to feel one's courage revive, to be scrupulous about, to prevent, to draw profit from. The correct answer is option B, to be scrupulous about. To be scrupulous about. Question number 70. Complete the following sentence by filling a, an, or the as may be suitable. So which article is to be used in the blank? The sentence, Sarang stays in blank bed till 9 every morning. So every morning, Sarang stays in bed till 9 every morning. So A is not right. A bed, an bed, no. The bed, no article. So you might be confused. Sarang stays in the bed till 9 every morning, or Sarang stays in bed till 9 every morning. So here we are not specifying the bed. So this is about his habit. Sarang stays in bed till 9 every morning. So no article is needed here. Option D, no article, is the right one. Question number 71. Fill in the blank with the appropriate preposition. Shalini boasted blank her accomplishment. നമ്മൾ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ബോസ്റ്റ് ഓഫ്, പൊങ്ങച്ചം പറയുക, പുകഴ്ത്തി പറയുക. So her accomplishment, she boasted of. സ്വന്തം accomplishmentsനെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് ശാലിനി. ശാലിനി boasted of, OF, not double F, one F, OF of. Option C is the right answer. Question number 72. Point out the noun clause in the sentence. Noun clause, verb clause, noun clause, sorry. So clause, noun clause, there should be certainly a verb. So the sentence is that Catherine will succeed in certain.
that Catherine will succeed is certain. So here the noun is Catherine. So noun clause must contain the noun. So that Catherine will succeed in certain. So here the correct answer is option B, that Catherine will succeed. Noun clause ആയതുകൊണ്ട് noun ഉള്ള clause ആയിരിക്കും. Correct answer, Catherine is the noun, so that Catherine will succeed. Option B is the right answer. 73. Insert the correct tense of verbs in the following sentences. John is or has been in Francis at the moment. She is or has been there for the last 3 days. John is in France at the moment. At the moment. Present tense ആണ്. So has been അല്ല. John is in France at the moment. So is the right answer in the first blank. She is there for the last 3 days, or she has been there for the last 3 days. She has been there for the last 3 days, because last 3 days, 3 days, a time period is mentioning. Not a point of time, it's a period of time, 3 days. So has been will be the right answer. So option C, is, has been is the right answer. Question number 74. Choose the most appropriate phrasal verb. Rose is always busy. She is always blank. Options: by the run, on the run, running over, running down. Correct answer might be on the run. Option B, on the run, might be the right one. And question number 75. Fill in the blank with appropriate conjunction. Give me to drink blank. I shall die of thirst. Options: lest, yet, unless, else. Option D, else, will be the right one, most probably. And question number 76. Turn the following sentence into indirect speech. The sentence they have given: the young sparrow said, "Mother, what is that queer object?" There is a question mark. Options: the young sparrow said to its mother what that queer object is. Next, the young sparrow asked its mother what that queer object was. The young sparrow asked whether the object was queer. The young sparrow asked its mother, what is that queer object? So here, mother, what is that queer object? The young sparrow said. So it is an indirect speech. So indirect speech il parayumbol the young sparrow asked its mother. Question word സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്? വാട്ട്. സോ വാട്ട് നമ്മളുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദ യങ് സ്പാരോ ആസ്ക്സ് ഇറ്റ്സ് മദർ വാട്ട് ദാറ്റ് ക്യൂർ object was. So is converted to was because it's an indirect speech. So option B is the right answer. The young sparrow asked its mother what that queer object was. 77. Rewrite the following sentence so that the verbs will be in the active voice. You have to rewrite the sentence so that it will be active voice. Rose was struck by his singular appearance. That is the sentence. It is in passive voice. You have to convert it into active voice. Rose was struck by his singular appearance. Options: his singular appearance struck Rose. His singular appearance strikes Rose. His singular appearance has stricken Rose. His singular appearance is striking Rose. So the question is, Rose was struck by his singular appearance. What is the object? Singular appearance. So we can take out his singular appearance. It is the subject. And was struck, past, was, past tense. Was struck is used. So this is passive voice. So in active voice, it must be present. Sorry, it must be past, but simple past. Struck. So was struck is converted to struck.
then subject rose. So his singular appearance struck rose. Strike is present tense, struck is past tense. Choose appropriate question tag. Please open the window. Options: shall we, will you, want he, do we. So please open the window. It's a request. Imperative sentence. So the correct answer will be will you. Option B, will you. We must remember there are only two question tags for imperative sentences. Imperative sentence means order or request. Order കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ request ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാര്യം. Commands കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും request ചെയ്യുക. So imperative sentencesനൊക്കെ രണ്ട് question tags ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. Will you, otherwise want you. So please open the window. Will you will be the right answer. Option B. Question number 79. Change the following sentence into positive degree. The sentence given is, it is easier to preach than to practice. It is easier to preach than to practice. Options: it is not so easy to practice as to preach. So not is there, so it's a negative sentence. The question is to find out or identify the positive degree. So option A is not the right one. Do you find easier to preach than to practice? It's a question. Question mark is there. It's not the right one. Option C. To practice is not so good as to preach. And option D. To preach is as good as to practice. So to preach is as good as to practice എന്ന് പറയുമ്പോൾ preachingും practiceും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സെന്റൻസസ് it is easier to preach than to practice. പ്രീച്ച് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്നാണ് ആ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. സോ ദ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെന്റൻസസ് ഓപ്ഷൻ സി, ടു പ്രാക്ടീസ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ് ആസ് ടു പ്രീച്ച് is the right answer. And question number 80. Which expression ensures the customer that he is satisfied with the solution the company or brand has offered? Options: we are checking to see when the new stock will arrive. Next option: right now we were working on your item. And next option: I have an update for you regarding your purchase. Next: I want to check if you have received the help you needed. The question is like, ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? That means that he is satisfied with the solution the company brand has offered. The company offer ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സൊല്യൂഷനിൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണെന്നാണ്. So here the right answer is option B. Right now we were working on your item is the right answer. And question number 81. The phonetic transcription of the word question is. So phonetic transcription is very important in HSA and HSST. So the word question നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് question എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ കറക്റ്റ് question sh is the correct letter or the phoneme there. So here option A, question. Option B, question. Option C, question. Q എന്ന ഒരു ഫോണീം നമ്മുടെ IPAയിലില്ല. Q, K എന്നുള്ള ഒരു ആൽഫബറ്റാണ് ക എന്ന സൗണ്ടിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ none of these എന്നുള്ള D ഓപ്ഷനുമുണ്ട്. The correct answer is option B, question. Option B is the right answer. And 82. Two-letter graphemes are called. Two-letter graphemes are called. Phoneme നമുക്കറിയാം ഒരു സൗണ്ട്, ബേസിക് സൗണ്ട് ഓർ മിനിമൽ സൗണ്ട് യൂണിറ്റിനെയാണ് phoneme എന്ന് പറയുക. Grapheme means
So grapheme is a symbol used to identify a phoneme. That is a grapheme. So two letter ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫീമിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും. ഡയഗ്രാഫ്. Option B is the right answer. 83. Question number 83. What are the functional morphemes in the following? Functional morphemes. The old man sat on a chair and told them tales of woe. So we have learned functional morphemes and content morphemes. Functional morpheme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply modifies the sentence. Content words, we know content words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു closed set of words ആണ്. അതായത് verbs, adjectives, adverbs, nouns ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് content words. എന്നാൽ functional words, as the name suggests, function ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ മെയിൻ മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന നൗണും വേർബും ഒന്നും അല്ലാതെ ഫങ്ഷൻ അഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോർഫീംസിനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫങ്ഷണൽ മോർഫീം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് അറൗണ്ട് ദം. അതിൽ കോണ്ടന്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് നൗൺ, വേർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വേർബ്സ് ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ മോർഫീംസ് എന്ന് പറയുക. ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാം. കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ്, ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ആ സെൻറ്റൻസിലെ വേർഡ്സ് ആണ്. അതിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആവാം, ആർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം, പ്രൊനൗൺസ് ആവാം, കൺജങ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ്. സോ ഫങ്ഷണൽ മോർഫീംസ്, ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ദ, ഓൺ, എ, ആൻഡ്, ദം, ഓഫ്. ഇതെല്ലാമാണ് ഫങ്ഷണൽ മോർഫീംസ്. ഈ സെൻറ്റൻസിലെ കോണ്ടന്റ് മോർഫീംസ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് മാൻ, ചെയർ, ടോൾഡ്, ദ, വോ. സോ ലൈക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിനൊക്കെ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. മാൻ, ചെയർ, ടോൾഡ്, ടെയിൽ, വോ. സോ ഇതൊക്കെ വേർബും നൗൺ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഇതൊക്കെ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഓൺ, അറ്റ്, ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ്, കൺജങ്ഷൻസ്, articles ഒക്കെ function class words ആണ്. So here the correct answer is option A. Moving on to 84th question. What is the basic lexical relation between the following pair of words? Lexical word, lexics related to words. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ റിലേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. വേർഡ്സ് ആർ ടേബിൾ, ഫർണിച്ചർ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ടേബിൾ, ഫർണിച്ചർ, how they are connected. These are two words. We are using a furniture and that may be a table, that may be a chair. So table is part of or a branch of the word furniture. Furniture എന്നുള്ള ഒരു വേർഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ടേബിൾ. So here options: homophony, hyponymy, antonyms, synonymy. So here homophones, you know homophones. Homo means same, phone means sound. Same sounds ഉള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് homophones എന്ന് പറയുക. I am എന്ന് പറയുന്ന I, ഞാൻ, I, കണ്ണുകൾ, I. So this is an example for homophone. So table and furniture is not an example for that. Hyponymy. What is hyponymy? It is a semantic relation between a hyponym denoting a subtype. Hyponyms means ഒരു main branch of word ഉണ്ടായിരിക്കും. For example, when we say color, color is the word, and related to that word there will be many branches, hyponyms like purple, red, violet, blue, green. So these are all related to that. So these are hyponyms. So a term used to designate a particular member of a broad category. That is hyponymy. So here furniture, something is related to a table. A table is a branch or a part of a furniture. So furniture is a main word. There may be many words like chair, coat, table, sofa. All these are furnitures. So table and furniture. Hyponymy is the right answer. Again I am telling hyponymy means ഒരു main branch word ഉണ്ടായിരിക്കും.
മെയിൻ വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ വേർഡിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള branches or related words, terms, subtypes. So eponymy is the answer, option B. And 86, question number 85, which of the following sentences describes polysemy in the best way? Polysemy, semantics, science of meaning, study of meaning. Poly, more than 2 or 3, so polysemy. So when we say a sentence, it has multiple layer of meanings, it is polysemy. So ഇവിടെ 4 sentences തന്നിരിക്കുന്നു. So which sentence has the polysemy, maximum level of, or the best way of polysemy? The sentences are, the pen is mightier than the sword. Next, yes, I love those, I ate a whole box on Sunday. Next, computer chips are an important new technology. Then, the bookstore has some new titles in linguistics. ഇവിടെ the pen is mightier than the sword എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ പവർ, pen is mightier than the sword, വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് വാക്കുകൾ എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ്സ് അതിനുണ്ട്. It is not only the literal meaning, വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല, layers of meaning, deeper meanings. But when I say, yes, I love those, I ate the whole box on Sunday, അതൊക്കെ പ്ലെയിൻ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, കുറേ ഒന്നും implied meanings-ഉം different layers of meanings ഒന്നുമില്ല. Computer chips are an important new technology, very direct statement, simple statement, no multiple meanings. The bookstore has some new titles in linguistics. So here titles, linguistics-ൻ്റെ titles ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്, but it cannot be polysemy. Many layers of meanings are not there. So the correct answer is option A. The pen is mightier than the sword. Very common sentence, proverbial sentence. Okay, question number 86. A word of one type, usually a noun, is reduced to form another word of a different type, usually a verb, is called. So reduced to, ആ വാക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Here options: conversion, back formation, blending, derivation. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം, കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. കൺവേർഷൻ, ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ, ഡിറൈവേഷൻ, 3 of them are similar. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് noun is reduced to form a verb എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു noun റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു verb form ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ വേർഡ് ഓർ ലെക്സീൻ by removing the actual or supposed affixes formed by the process. So നമ്മളൊരു വാക്ക് അതിൻ്റെ affixes you know, suffixes and prefixes are there. മുൻപിൽ ചേർക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്, prefixes, happy, unhappy, un is the prefix, suffix, happiness, ness is the suffix. വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് സഫിക്സ് എന്ന് പറയും. സോ പ്രിഫിക്സും സഫിക്സസും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു നൗൺ അതിനെ വേർബാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലിപ്പിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, kidnapper is a word that we formed through the process of back formation from the word kidnap. So a noun is reduced to form another word or a verb. Noun ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നാപ്പറിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കിഡ്നാപ്പർ എന്നുള്ള സഫിക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കിഡ്നാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വേർബ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. Another example, editor. Editor is a noun. Editor എന്ന നൗണിൻ്റെ OR എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ edit എന്നുള്ള വേർബ്, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, edit എന്ന വേർബാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's move on to question number 87. How do you grow the following languages into pairs which are closely related from a historical point of view? How you can group the following languages. So Romanian, Czech,
Dutch, French, Gaelic, German, Russian, Welsh. ഇതിന് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? Romanian and French. Which are the Romanian and French? Czech and Russian. Then Dutch and German. And Gaelic and Welsh. This is the correct order. Option A is the right one. Question number 88. The final sounds of laugh and cough and the initial sound of photo are examples of dentals, alveolar palatals, velars, labiodentals. Laugh, cough, photo. The first sound is final sound of laugh is a first sound, and first sound, initial sound of photo is first sound. So you can say എന്ന് നമ്മൾ pronounce ചെയ്യുമ്പോൾ which part of the mouth is used? So manner of articulation, place of articulation നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. manner ഏത് രീതിയിലാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. place of articulation, place ഏത് ഭാഗം, മൗത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞു നോക്കുക. സൗണ്ട് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിപ്പ്, ലോവർ ലിപ്പ്, താഴത്തെ ലിപ്പും അതെവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു? അപ്പർ ടീത്ത്. ലേബിയൽ means the sound you produce using lip is termed as labial. The sound you produce using the teeth is known as dental. So upper teeth and lower lip is involved in the production of the sound So the active articulator is lower lip. Active move ചെയ്യുന്നത് lower lip ആണ്. Passive articulator എവിടെ പോയിട്ടാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. അപ്പർ ടീത്ത് ആണ്. സോ ലേബിയോ ചുണ്ടുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേബിയോ എന്നും, പല്ലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡെന്റൽ എന്നും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് എ ലേബിയോ ഡെന്റൽ sound. Option D is the right answer. Question number 89. The terms related to titular rankings of the nobility like duke, marquis, viscount, baron are direct borrowings from. So many linguistics books, നമ്മുടെ linguistic ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഇത്. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈറ്റുലാർ റാങ്കിങ്സ്, ടൈറ്റിൽസ്, ഡ്യൂക്ക്, വിസ്കൗണ്ട്, ബാരൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽസ്. ആ ടൈറ്റിൽസ് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്, സ്കാൻഡിനേവിയ. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫ്രഞ്ച്. ഓപ്ഷൻ എ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 90. Many of the common English words have two or more forms of pronunciation, one strong form and one or more weak forms. This phenomenon is termed as. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കെടുത്താൽ അതിന് പല ഫോംസ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്. വീക്ക് ഫോംസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസ് എന്ന് പറയാം, ഇസ് എന്ന് പറയാം, ഇസ്. അത് കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിലാവുമ്പോൾ ഈസ് will be shortened to is. ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ ഈസ് വോസ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കില്ല കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ. ഷീസ് ദർ സോ ഷീ ഈസ് ദർ എന്നല്ല, ഷീസ് ദർ. എസ് ഈസ് ഇസ് ഷോർട്ടൻഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോംസും ഉണ്ട്, വീക്ക് ഫോംസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷോർട്ടനിങ് ദം ഓർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ വീക്ക് ഫോം is known as syncopation. Option D is the right answer. 91. Question number 91. Which of the following aspects points to the direct method of teaching? Direct method of teaching. Option A. Word is the teaching unit, not sentence. Direct method of teaching നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് direct method is a good method through the target language. So word is the teaching unit, not sentence എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല. സെൻറ്റൻസ് ആണ് ടീച്ചിങ് യൂണിറ്റ്. മദർ ടങ്
dominates, not the target language. So direct മെത്തേഡിൽ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് ടീച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. മദർ ടങ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ബിലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ഓർ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മലയാളം സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ലെസണിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ, ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മദർ ടങ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റോങ്. തേർഡ് സെൻറ്റൻസ്, ഇറ്റ് മേക്സ് ഡയറക്റ്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ തോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. തോട്ടും എക്സ്പ്രഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഇറ്റ് എൻറിച്ചസ് ദ ലേണേഴ്സ് വൊക്കാബുലറി ഈസിലി. ലാസ്റ്റ് two options are right, but the more right one you can say option C, it makes direct bond between thought and expression. Question number 92, which method emphasizes linguistic competence and performance? Structural approach, communicative approach, natural approach, grammar translation method. So ഏത് മെത്തേഡിലാണ് കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്, both these aspects are getting emphasized? So the correct answer is structural approach, option A. Question number 93, a console refers to options: instructor's room in a language lab, the control room of a language lab, intercom switch in the language lab, distribution switch in a language lab. English teaching language ലാബ് എന്നുള്ള, ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറി എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ പാർട്സിലൊന്നാണ് ക്യൂബിക്കിൾ ആൻഡ് കൺസോൾ. ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. സോ കൺസോൾ മീൻസ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലാബിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ, ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് ലാബിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ റൂം ആണ്, ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ റൂമാണ് കൺസോൾ. ക്യൂബിക്കിൾ എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ക്യൂബിക്കിൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റം അല്ലേ, അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ലാബിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി സ്പീക്കിംഗ്, ലിസണിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഓരോ അറകൾക്കാണ്, ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബിക്കിൾ എന്ന് പറയുക. So here the question is console. So console refers to instructor's room in a language lab. Option A is the right answer. 94th question, which of the following belongs to the category of function words? മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫങ്ഷണൽ മോർഫീംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ content words and function words. So content words are nouns, verbs, adjectives, adverbs, meaningful words തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ഫങ്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, കൺജങ്ഷൻസ്. So here options: prepositions, personal pronouns, adjectives, adverbials. So pronouns, adjectives, adverbials ഇതൊക്കെ content words ആണ്. So function word is prepositions, in, on, or, at അങ്ങനെയുള്ള prepositionsനെയൊക്കെ നമ്മൾ function words എന്നാണ് പറയുക. So option A is the right one. Question number 95, which of the following words is a reciprocal pronoun? Reciprocal pronouns are words that are used to indicate a mutual relationship. Reciprocal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ കുട്ടിയോടും കുട്ടി ടീച്ചറോടും സംവദിക്കുന്നതിനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. സോ റെസിപ്രോക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാണ്. സോ a pronoun that is used to indicate a mutual relationship between two subjects or two objects, that is reciprocal pronouns. In English language നമുക്ക് രണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊനൗൺസേ ഉള്ളൂ.
each other, one another. We are talking each other. So each other, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. So option D is the right answer. Question number 96. Which among the following is a trisyllabic word? Syllable നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ്. So monosyllabic, mono means one. Disyllabic, di means two. Trisyllabic, tri means three. So 3 syllable ഉള്ള word ഇതിൽ ഏതാണ്? Available, economy, impatient, measure. So available 4 syllable ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 syllable ഉള്ള word impatient. Impatient. So option C is the right answer. 97. Fill in the blank with appropriate form of verb. Tense related question ആണ്. I read a novel when I heard a knock at the door. So I read. So has been reading ആണോ? Had been reading? Have been reading? Have been reading? Have been read ആണ് third option ട്ടോ. So which is the right answer? I have been reading a novel when I heard a knock at the door. So I had been reading. Option B is the right one. And question number 98. Which is the term introduced by Noam Chomsky to describe the actual use of language in concrete situations? So actual use of language in concrete situations. The correct answer is performance. Competence and performance രണ്ട് term നോം ചോംസ്കി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഷയെപ്പറ്റി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ആ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജിനെ നമ്മൾ വാക്കുകളായി പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ കോൺക്രീറ്റ് യൂസിനെയാണ് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, പെർഫോം ചെയ്യുക, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ്, യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലാങ് ആൻഡ് പെറോളിലെ പെറോളാണ്. ലാങ് ഇതുപോലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, പെറോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ്. സോ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ സി പെർഫോമൻസ്, it is the term propagated by Noam Chomsky. So option C is the right one. Number 99. Blank refers to a set of sounds in which articulation of each is strongly influenced by the following vowel sound. What is a set of sound in which the articulation of each sound is influenced by the following vowel sound? അടുത്ത് വരുന്ന vowel sound ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൗണ്ട്, ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ആ വവൽ സൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമെന്ന്? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി glottal or affricates. It's a confusing question still. And the last question, question number 100. Who is the major exponent of the silent way, one of the constituents of humanistic approaches to learning? So the silent way method propagated by Caleb Getineau. Very simple question, direct question. So options: Georgi Lazarev, Suggestopedia was propagated by Georgi Lazarev, and Caleb Getineau, James Asher, Stephen Krashen. So the correct answer is option B, Caleb Getineau. So here comes to the end of the session. I think every answer is clear and most of you have scored well. Okay, so let's prepare for the other one, HSST English, that is coming in the next month, July 23. So all the very best for all the aspirants. Okay, thank you.